আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা 15ই জানুয়ারি আইএলটিএস রিয়েল এক্সামের লিসেনিং সেকশন 4 সলভ করব। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি আপনার হচ্ছে এখানে কিছু এমসিকিউস দেওয়া ছিল। সেকশন 4 এ এমসিকিউটা কিন্তু অনেক বেশি রেয়ার। আমরা নর্মালি প্রিপারেশন নিয়ে যাই হচ্ছে কি সেকশন 4 এ আমাদের এরকম কিছু গ্যাপ ফিলস আসবে এবং আমরা ইজিলি আনসারটা করে দিয়ে আসবো। বাট এখানে ছিল হচ্ছে কিছু এমসিকিউস এবং এই এমসিকিউর অপশনটি একটু বড়, পাশাপাশি হচ্ছে আপনার এই এমসিকিউর অপশনটি একটু বড়। এখন আপনি যদি হচ্ছে এরকম এমসিকিউ দেখে ঘাবড়ে যান তাহলে কিন্তু ঝামেলা, ঠিক আছে? ঘাবড়ানো যাবে না, এটা হচ্ছে মেন কথা। আপনি যেরকম করে প্রিপারেশন নিয়ে গেছেন, এমসিকিউ আপনি যেভাবে সলভ করতেন আপনি এক্স্যাক্টলি ওইভাবেই করবেন। ঘাবড়ানোর কিছু নাই, এক্সামে যা খুশি তা আসুক, ঝামেলার কিছু নাই। আপনি আপনার মতো করে সলভ করবেন, ঠিক আছে? তো চলেন আমরা হচ্ছে এটাকে প্র্যাকটিস করি এবং আমি হচ্ছে অডিওটা আস্তে আস্তে প্লে করবো। আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে করবো আর কি। নর্মালি যেরকম হচ্ছে আমি অডিওটা প্লে করে দিই, চলতে থাকে, ওরকম করে করবো না, বুঝিয়ে বুঝিয়ে করবো, ঠিক আছে? তো দেখেন 31 যে প্রশ্নটা বলতেছে, দ্য স্টুডেন্টস থট দেয়ার ওয়ার নো ক্রোকোডাইলস ইন নর্দার্ন আফ্রিকা বিকজ, কী কারণে হচ্ছে ওরা ভাবছিল যে নর্দার্ন আমেরিকাতে কোনো ক্রোকোডাইলস ছিল না। সে এখন বড় অপশন পুরোটা নিয়ে তো আপনি পারবেন না, তাহলে এই অপশনগুলোকে আপনাকে একটু ছোটো ছোটো করে নিতে হবে। যেরকম এ নাম্বার অপশনটাতে একটা যদি আমরা একজ্যাক্ট ইনফরমেশন বা ওয়ার্ডকে যদি আমরা পিক করা ট্রাই করি তাহলে সেটা কোনটা হবে? সেটা হবে হচ্ছে, দেখেন, নর্থ আমেরিকা কন্টেন্স ভেরি লিটল ওয়াইল্ড লাইফ। সো খুব অল্প পরিমাণে হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ ছিল। সো এই ওয়াইল্ড লাইফের অপশনটাকে যদি ওরা রাখে বা এটাকে যদি ওরা ফাইনাল করে তাহলে আমরা এটাকে আনসার করবো। শি ফাউন্ড নো মেনশন ইন দ্য লিটারেচার অফ দেয়ার এক্সিস্টেন্স দেয়ার। সো লিটারেচারের মধ্যে হচ্ছে কোনো মেনশন ছিল না। সো এই লিটারেচারের অপশনটা যদি হচ্ছে ওরা উল্লেখ করে বা এটাকে যদি ওরা ফাইনালাইজ করে তাহলে আমরা এটাকে আনসার করবো। আর লিটল ওয়াটার, পানির অপশনটাকে যদি মেনশন করে তাহলে আমরা এটাকে আনসার করবো, ঠিক আছে? তারপর দেখেন আবার ক্রকোডাইলটা হচ্ছে জেনারেলি কতটা ক্রকোডাইল একসাথে একটা গ্রুপের মধ্যে থাকে? সো 20, 38 আর হচ্ছে 46। এটা সহজ, এটা আমরা শুনে শুনে আনসার করবো, সমস্যা নেই। আফ্রিকান ক্রকোডাইলস ইউজুয়ালি লিভ ইন এরিয়াস উইথ, সো এমন কেমন এরিয়াতে বসবাস করে? হট, ড্রাই, হট ওয়েট, নাকি হচ্ছে ওয়ার্ম ওয়েট? ঠিক আছে? সো আপনার জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে যে প্রথম যদি হট বলে ফেলে তাহলে আপনার ওয়ার্ম সি নাম্বার বাদ হয়ে যাবে। সো হটের পর হচ্ছে ড্রাই বলে নাকি হোয়াইট বলে ওইটাকে আপনার বুঝতে হবে। আর যদি প্রথমে ওয়ার্ম বলে ফেলে তাহলে তো এই বি দুইটাই বাদ হয়ে যাবে, শুধু সি নাম্বারটা অপশন একটাই থাকে। দেন 34 বলতেছে, ক্রকোডাইলস ইন ড্রাই এরিয়াস লিভ ইন কেভস লোকেটেড। সো কোন ধরনের কেভে বসবাস করে ড্রাই এরিয়াতে? আন্ডারগ্রাউন্ড, মাটির নিচে, মাউন্টেন, নাকি হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার কেভের মধ্যে? হোয়াট চেঞ্জ কস্ট হোয়াট চেঞ্জ কস্ট চেঞ্জেস ইন ক্রকোডাইল পপুলেশন ইন নর্থ আমেরিকা? কোন জিনিসটা নর্থ আমেরিকায় পপুলেশনটাকে চেঞ্জে এফেক্ট করছে বা চেঞ্জটা ঘটাইছে? সো এখানেও একটু বড় অপশন, আমরা বড় অপশন পুরোটা নিব না, আমরা হচ্ছে ড্রাইভ অ্যান্ড অ্যাওয়ে এটা নেই, যে এদেরকে হচ্ছে লাইক এখান থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্রকোডাইলস ইভলভড ফ্রম ডেজার্ট ক্রিচার টু ওয়েটল্যান্ড ক্রিচার। সো তারা হচ্ছে ইভলভ করছিল। আর নর্থ আমেরিকা ইউজ টু বি ওয়েটল্যান্ড বাট স্লোলি টার্ন ইন্টু ডেজার্ট ওভার টাইম। সো আগে ওয়েটল্যান্ড ছিল, পরে ডেজার্ট হয়ে গেছে, এইটুকুই। এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো আমরা অডিও থেকে পিক করবো এবং আনসার করে দেবো, ওকে? দেন 36 কি বলতেছে, ডেজার্ট ক্রকোডাইল সামটাইমস লিভ ইন প্লেসেস উইথ ড্রাই পিরিয়ডস দ্যাট লাস্ট আপ টু, মানে এই পিরিয়ডগুলো হচ্ছে কত মান্থ থাকে ওইটা আপনার এখানে 36-এ লিখতে হবে। দেন 37 কি বলতেছে, আ হোল ডাগ বাই ফিমেল ক্রোকোডাইল ইন হুইচ টু লে এগস ক্যান হ্যাভ আ ড্যাশ অফ আপ টু 60 সেন্টিমিটার। সো এই গর্তটার কি 60 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে? গর্তটার কিছু একটা 60 সেন্টিমিটার হয় এটা বলবে। লোকাল পিপল আর নট ড্যাশ ক্রোকোডাইল, লোকাল পিপলস আর নট ড্যাশ ক্রোকোডাইলস। সো ক্রোকোডাইলসের কি না লোকাল পিপল? ক্রোকোডাইলস ড্যাশ আউট অফ ফিয়ার, ক্রোকোডাইলরা কিছু একটা করে ভয় থেকে বা ভয় পাওয়ার কারণে ওরা কী করে? রিসার্চার্স ওয়ান্ট টু স্টাডি মোর অ্যাবাউট পপুলেশন সাইজ ড্যাশ অ্যান্ড রিলেশন টু আদার পপুলেশনস অফ ক্রোকোডাইল। সো ওরা সাইজটাকে নিয়ে হচ্ছে, পপুলেশন সাইজ নিয়ে ওরা রিসার্চ করতেছে, পাশাপাশি হচ্ছে রিলেশন নিয়ে রিসার্চ করতেছে, এবং এই দুইটার মাঝখানে আর এখানে 40-এ যে জিনিসটা বলে ওটা আপনার লাগবে। চলেন আমরা হচ্ছে এখন এটা অডিওটা প্লে করি অ্যান্ড আনসার করি। আর যারা এক্সাম দিয়ে ফেলছেন তারা হচ্ছে একদম লাস্টে চলে যান ভিডিওর, ওইখানে হচ্ছে আপনি সবগুলো আনসার পেয়ে যাবেন। আর আমার নতুন ক্র্যাশ কোর্সের ব্যাচ 1 তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারি শুরু হইতেছে, যেখানে আপনার টোটাল 47 ক্লাসেস থাকবে এবং আপনার প্রত্যেকটা মডিউল A to Z আপনাকে কভার করে দেওয়া হবে। এই ব্যাচটা বা এই
ক্র্যাশ কোর্সে অ্যাডমিট হলে আপনার অন্যান্য কোনো ক্র্যাশ কোর্স বা অন্যান্য কোনো কোর্স, অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালস কিছু প্রয়োজন হবে না। আপনি সব কিছু পুরোপুরি গাইডলাইন এখানে আপনি পেয়ে যাবেন। সো লিমিটেড সিটস আছে, আপনারা চাইলে এখন অ্যাডমিট হতে পারেন, অ্যাডমিশন অনগোয়িং আছে। যাই হোক, চলেন আমরা এটা প্র্যাকটিস করি। Section 4 and West. ওকে, ওয়েট, অডিওটা Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning. Today we will continue our study of Crocodilus niloticus by talking about its living habits. We've already discussed the evolutionary attributes that set it apart. ওকে, ওয়েট, আবার একটু প্লে করতেছি। Good morning. Today we will continue our study of Crocodilus niloticus by talking about its living habits. We've already discussed the evolutionary attributes that set it apart from its crocodile relatives. Does everyone remember that? Yes, it has an extremely narrow snout and 3 or 4 rows of protective scales on its back, as compared to 2 rows on other members of the Crocodilus genus. Let's take a look at how these carnivorous man-eaters live, where they live, and finally, whether they really deserve their vicious reputation. To start, I'd like to address a great question posed to me by a student during yesterday's office hours. We talked about the distribution of crocodiles in Africa and saw that they are highly concentrated in the south and west of the continent. This student noticed that on the map displaying the distribution of crocodiles across Africa, there were no crocodiles in the northern region, and found no mention in the literature of the existence of crocodiles in the north of Africa. দেখেন, বি নাম্বার অপশনটা আপনাকে এইমাত্র দিল, রাইট? এখন এটাকে যদি ওরা চেঞ্জ করে, ওরা যদি হচ্ছে লিটল ওয়াইল্ড লাইফ বা লিটল ওয়াটারের কথা বলে, আমরা এটাকে চেঞ্জ করবো। আর যদি ওরা হচ্ছে এটাকে চেঞ্জ না করে অন্যটাতে চলে যায়, এই টাইপের কথাবার্তা আর না বলে, তাহলে আমরা এটাকে রেখে দিব। Why might there be no crocodiles in North Africa? Let's save this question for later in the lecture. চেঞ্জ করে ফেলছে, মানে আমাদের কনভারসেশন এই প্রশ্ন নিয়ে এখানেই শেষ হয়ে গেছে। এখন 32, তার মানে আমাদের বি নাম্বার অপশনটা দিছিল, বাকি একটাও মেনশন করা নাই, বি আমাদের আনসার। To find out more about the social habits of the African crocodile, one researcher named Tara Shine of the University of Ulster in Northern Ireland conducted a survey of the wetlands in Mauritania and received reports of 46 crocodiles living in one group, or float as we say when referring to crocodiles, though the usual number is a little less than half of that. In general, আপনি ফার্স্টে 46 শুনছেন, তারপর লেস শুনছেন, হাফ অফ দ্যাট, লিটল লেস দেন হাফ অফ দ্যাট, লেস দেন হাফ কত? 20। সো আপনাকে একটা অল্টারনেটিভ অপশন শুধুই দেয় না, ঠিক আছে? একটা অল্টারনেটিভ অপশন দিছে মানে কি, ওইটা আপনার হয়তো বা আনসার হবে, এই কারণেই দিছে। আপনাকে ফার্স্টে 46 দিছিল, দেন ওইটাকে চেঞ্জ করে লিটল লেস দেন হাফ বলছে। সো এইটা 46 লিটল লেস দেন হাফ তো 38 কোনোভাবেই হবে না। দ্যাট মিনস আনসার কি এখানে 20, যদিও 20 বলে নেই। সো আপনার 32 এর আনসার 20 বা এ। তারপর আফ্রিকান ক্রোকোডাইলস ইউজুয়ালি লিভ ইন এরিয়াস উইথ হট ওয়ার্ম। যদি হচ্ছে হট বলে সি বাদ, যদি হচ্ছে ওয়ার্ম বলে তাহলে এ বি বাদ। crocodiles are more highly concentrated in wet subtropical environments near bodies of water and rich vegetation. While South American crocodiles thrive in cool rainforests, the African crocodile is more equipped for heat. Though they can survive at the hot temperatures found in some deserts, they are not equipped to handle dry climates and thus cannot survive in places like the Sahara Desert of North Africa. সো আপনাকে হিটের কথা বলছে, সো ওয়ার্ম বাদ। তারপর আবার বলছে যে যদি হচ্ছে ওরা হিটটাকে ইয়ে করতে পারে, বাট ড্রাই এরিয়াতে, ড্রাই ক্লাইমেটে ওরা বাঁচতে পারে না। সো আপনার হয় এ অথবা বি হইতো, আপনার এটাকে ওরা বাদ দিয়ে দিছে, তার মানে আনসার এখানে বি। তারপর ক্রোকোডাইলস ইন ড্রাই এরিয়াস লিভ ইন কেভস লোকেটেড। কেভসগুলো কোথায় লোকেটেড হয়? As cold-blooded animals, crocodiles' core temperatures fluctuate from their average of 38 degrees Celsius as external conditions change. Thus, they need to avoid extreme temperatures.
Others live an underwater life, keeping a body temperature close to that of the water. As their own unique method of regulating their body temperatures, some African crocodiles have made dens by digging holes in the ground to provide themselves with a cool, dark place to retreat from the hot African sun. সো মাটিতে হচ্ছে গর্ত করার কথা আপনি পাইছেন, আন্ডারগ্রাউন্ড গর্ত করার কথা পাইছেন, বা কেভ একই জিনিস। সেপারেট 34-এর আনসার কি তাহলে? এ নাম্বার। আন্ডার ওয়াটার বলছিল, বাট তখন কেভের কোনো কথা বলে নাই, আর ওটা হচ্ছে আফ্রিকান ক্রোকোডাইলের কথাও বলে নাই, ওটা অন্য জায়গার ক্রোকোডাইলের কথা বলছে, বা ড্রাই এরিয়া ক্রোকোডাইলের কথা বলে নাই, ঠিক আছে? সো সি বাদ, আর বি আপনাকে মেনশন করেই নাই, আনসার হচ্ছে তাহলে এ নাম্বার। 35, কী কারণে হচ্ছে ওই ক্রোকোডাইল পপুলেশনটা নর্থ আমেরিকাতে চেঞ্জ হয়েছিল? তাদেরকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, ইভলভ হয়েছিল, নাকি ওই নর্থ আমেরিকা আগে পানির ওয়েটল্যান্ড ছিল, পরে ডেজার্টে পরিণত হয়ে গেছে? Speaking of the hot African sun, let's go back to the question asked at the beginning of the lecture. We know that there used to be crocodiles in northern Africa, yet today there are none. What are some possible explanations for this? Some students have suggested that the African crocodile has evolved from a desert creature into a wetland creature, thus causing them to migrate south for more appropriate conditions. Others presume that the crocodile was hunted out of northern Africa by a fiercer predator. While these are intelligent guesses, the real story is a little bit different. The key to this migration is that the Sahara Desert did not always cover the north of Africa. About 8,000 years ago, the land was fertile wetlands, perfect for breeding crocodiles. Over time, though, the area dried out and the wetland slowly turned to desert, leading the সো আপনাকে ফার্স্টে বি দিছে, দেন এ দিছে, দেন দুটাকে বাদ দিয়ে সিটাকে দিছে। সো 35-এর আনসার হচ্ছে সি। এরপর যেই না কি যেন ছিল, ড্রাই পিরিয়ডটা কত মান্থ লাস্ট করে? African crocodile to migrate south to the marshlands they call home today. Some crocodiles did, however, adapt to living in dry conditions. In Mauritania, some crocodiles have learned to survive in an area where they can go up to 8 months with no water by spending the driest of times in what's called a torpor, or short period of hibernation. To utilize every bit of rainfall, these desert crocodiles dig underground caves that collect runoff, thus staying cool and hydrated. During the mating period in November and December, males attract females to their viciously protected territory through a number of behaviors that range from snapping their jaws all the way to sending infrasonic pulses through the water. Afterwards, the female digs a hole up to 60 centimeters in depth to store the eggs for an 80-day incubation period. The female protects these eggs during the period, and sometimes even helps crack the eggs with her snout at the end. These teeth-gnashing carnivores are softer than we think. Although these vicious creatures have attacked humans on a few occasions, the residents are not afraid of them. In fact, they show a great deal of reverence towards these wondrous creatures. Some say that crocodiles bring water to their habitat, so if they leave, they will bring the water with them. Obviously, this is not true, but it demonstrates the admiration the inhabiting people have for crocodiles. Generally, crocodiles do not predate on humans. They attack when humans populate the crocodile's habitat, instilling fear and uneasiness in the crocs. Like any other species, crocodiles are known to attack when feeling fear. There's still a lot more to be discovered about the African crocodile. Researchers want to know more about the population size, how many crocodiles inhabit Africa in all, how they form separate floats, etc. There is still also much to learn about migration patterns and relations to other populations of crocodiles now found in other parts of the world. Next time, we'll examine a few specific case studies of crocodile populations in southern Africa. ওকে, সো এই হচ্ছে আপনার আনসার, মাইগ্রেশন প্যাটার্ন, অ্যাটাক, আফ্রেইড অফ, ডেপথ 8। আর এখানে ছিল 35-এর সি, 34-এর এ, 33-এর বি, 32-এর হচ্ছে এ এবং 31-এর হচ্ছে বি।
ওকে, আই হোপ ক্লাসটা আপনাদের ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেন, অ্যান্ড দেখি নেক্সট ভিডিওতে অন্য একটি কিছু সলভ করবো। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন, প্র্যাকটিস করেন। আসসালামু আলাইকুম।